వీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్ నిజమైన విద్యకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం. 20 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో కళాత్మక నిర్మాణాలతో స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి ఒడిలో ఆత్మీయతను ఆస్వాదిస్తూ విద్యా సౌరభాలు వెదజల్లుతోన్న చదువుల నిలయం వీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా సంస్కారం, నిబద్ధత కలిగిన బోధనతో పాటు మానసిక, భౌతిక వికాసం కోసం సువిశాల ఆట స్థలంలో వ్యాయామం, యోగా, వాలీబాల్, త్రోబాల్, క్రికెట్ మరియు ఖోఖో లాంటి ఆటలు రోజువారీ టైం టేబుల్లో భాగం చేయడం వీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజీకి మాత్రమే సాధ్యం. బాలబాలికలకు ప్రత్యేక హాస్టల్ వసతితో రుచికరమైన పౌష్టికాహారం, 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే సీనియర్ లెక్చరర్స్, విద్యార్థుల మెదడుకు పదును పెట్టే ఫిజిక్స్ ల్యాబ్, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్, బొటనీ ల్యాబ్ మరియు జువాలజీ ల్యాబులు, నీట్, జేఈఈ మెయిన్స్ మరియు జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధపరిచే విద్యా ప్రణాళికలతో వీరం సుబ్బారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, వీరం శ్రీకాంత్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో అమ్మ లాలన, నాన్న పాలన, గురువుల బోధన కలిగిన త్రివేణి సంగమ సమాహారమే వీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. అడ్మిషన్లు ప్రారంభమైనవి. సంప్రదించండి. వీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్, వీరం శ్రీధర్ రెడ్డి నగర్, NH40 రోడ్, ఖాజీపేట్, కడప. సెల్ నంబర్ 7036666777. Good evening, sir. Good evening, madam. What is this, madam? Yes. Okay. So, good evening to one and all. Yeah, only 10 participants. Okay. Just go through the previous topic, ma. Okay, 5 minutes. Sorry, previous topic చూద్దాము. ఈ లోపల ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. Okay, then we started the exact topic today. Today we will discuss that to your digestive related topic in your 10th class. Okay, it was there, no, in your 10th class textbook in nutrition, no. Okay, relate to digestion also. So I will ask you some questions regarding the previous day's classes. Okay, so just go through that one first of all. Yeah, and the question is, during rainy season, please note down, during the rainy season, tell the correct statement. Okay, during the rainy season, tell the correct statements from the following options. During rainy season, what are the things happen? Okay, I will give some options. Among that one, you have to choose, okay, 1 or 2 or 3 or less. Okay, so that is, first one is perspiration. Perspiration is low. Antidiuretic hormone levels low. Antidiuretic hormone levels more. Excretion is also more here, and here excretion is less. Body fluid more. Same again, body fluids less. Reabsorption of water more, and in next condition reabsorption of water was less. Okay, so totally listen, I had given totally 7 statements here. Okay, during the rainy season,
what are the conditions happen in a human being? Okay, question is, tell the correct statements among all these 7 regarding the human body condition in the rainy season. First option is perspiration is low. Second one, antidiuretic hormone less, excretion more. Third one, antidiuretic hormone more, excretion less. Okay, next 4, body fluids are more in our body. Body fluids are less in our body. Reabsorption more or reabsorption done less. Okay, so tell the correct statements. Tell the correct conditions. Perspiration means sunny or rainy adem undadana. ఎప్పుడైనా కానీ పర్స్పిరేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్వెట్టింగ్. ఓకే, స్వెట్టింగ్ కండిషన్. యా, చెక్ చేయండి అని ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఏమనుకుంటున్నారు? ఆన్సర్స్ పంపిస్తూ ఉండండి, చూస్తానండి. డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్. యా, సాయి యశ్వంత్. విచ్ ఆర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటున్నా. సాయి యశ్వంత్ చెక్ చేసుకోవాలరా. Send me the answers. Send me the answers. Yeah, Pardu. Yeah, okay. Sushmita, once again check ma. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సంజయ్ గుడ్, పార్దు గుడ్. అఖిల్ వన్స్ అగైన్ చెక్ మా. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సాయి యశ్వంత్, నువ్వు పెట్టింది కరెక్టే కానీ ఇంకోటి కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉందన్న, చెక్ చేసుకోవాలి. అఖిల్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలన్నా. ఇంకా యా పార్దు కరెక్ట్ మా, నో వరీ. So among these 7 statements, how many conditions, okay, are related to a person present in rainy season? Okay, so among these 7 statements, how many are related to the human being in rainy conditions? First one is low perspiration. Second one is, yeah, Sai Yashwant, good ma, low antidiuretic hormone and more excretion of urine. And third one is more antidiuretic hormone, less excretion. And fourth one is more body fluids in the body. And fifth one is body fluids are very much lesser in the body. And the sixth one is reabsorption of water is more. And seventh one is reabsorption of water is less. Okay, so among these 7, how many statements are acceptable related to the person in rainy season? నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఉంటాయన్న. మీకు డైరెక్ట్ గా ఏదో 10th class లో లాగా డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ కండిషన్ వాట్ అబౌట్ ద యాంటీడయాటిక్ హార్మోన్ లెవెల్ అని అడిగేసేది. ఓకే, ఇలా ఒక కండిషన్స్ అనేవి ఇచ్చి దాంట్లో కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ మంది కొంచెం ఇబ్బంది పడేది ఇలాంటి చోటే. ఓకే, అదొకటి మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. చాలా మంది ఏంటంటే ఇటువంటి కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ బిట్స్ దగ్గరే రాంగ్ పెడుతూ ఉంటారు. డైరెక్ట్ బిట్స్ ఏముంది ఎవరైనా పెట్టేస్తారన్న, కాకపోతే ఇవి మాత్రం ఏంటంటే చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. యా, ఇంకా పంపించాలన్న. పార్దు సంజయ్ ఓకే. అఖిల్, యశ్వంత్ వన్ సెకండ్ సెన్మిమా, సాహితి, సుష్మిత, మహి, విజయేశ్వర్, మీరు ఇంకా పంపించలేదు నాన్న. సెండ్ మీ ద ఆన్సర్స్. యా, సాయి యశ్వంత్ కరెక్ట్. అఖిల్ 3 కరెక్టే కానీ ఇంకోటి కూడా కరెక్ట్ ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అఖిల్. వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ఆల్సో దేర్, చెక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. నేమ్ చదవంగా ఎవరో వెళ్ళిపోయారు. మహి ఆన్సర్స్ ఎన్ని అయినా
మహేశ్వరి ఐ థింక్ మహి అని పెట్టున్నారు ఇక్కడ. సుష్మిత కరెక్ట్ గానే కొంచెం పెట్టావు కానీ కొన్ని రాంగ్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ పెట్టాను. యా అఖిల్ వెరీ గుడ్ రా. కరెక్ట్ కరెక్ట్ క్లియర్. సాహితీ పంపించాలమ్మా ఒకసారి పంపించాను. సాహితీ కాదు సుష్మిత ఇది. సుష్మిత ఒకసారి సెండ్ చేయండి అన్న ఆన్సర్. ఒకసారి చెక్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రెయినీ సీజన్ లో ఎలాంటి పొజిషన్ ఉంటుంది. యా సుష్మిత 1 2 5 3 కరెక్ట్ అన్న, ఒక్కటి రాంగ్. ఒక్క చెక్ చేసుకోండి. 3 కరెక్ట్ గా పెట్టారు, ఒక్కటి రాంగ్ పెట్టారు. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ మా, జాగ్రత్తగా కండిషన్స్ తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకే సో లుక్ ఎట్ వన్స్ హియర్. సో డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ అంటున్నారు నాన్న. రైనీ సీజన్ లో యాక్చువల్లీ పర్స్పిరేషన్ ఈస్ వెరీ మచ్ లెస్. ఓకే నో మచ్ దట్ ఇస్ నాట్ 6. ఓకే మీరు పెట్టిన 1 2 7 కరెక్టే, బట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 1 2 4 7. ఒకసారి చూడండి ఎలానో. దట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ పర్స్పిరేషన్ ఈస్ వెరీ మచ్ లెస్. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ కరెక్ట్, no worries. And next, see the second one. Antidiuretic hormone was released in less amount. Okay, I kept down arrow here. So down arrow generally indicates less release or absence of the release. Okay, that means generally in rainy season what happens? Perspiration is very much less and our body completely swells. Okay, not sweats ma, completely swelling. Completely swelling happen and increase in the cell size. Okay, I mean body fluids also increases. Okay, during rainy season body fluids condition is also more. Okay, so that's why to avoid this condition our body does not release the antidiuretic hormone and increases the excretion of urine. Then amount of the water, I mean body fluid level is to be decreased later. Okay, ఆటోమేటికల్ గా తగ్గిపోతుంది, అంటే నార్మల్ కి వస్తుంది అనమాట. మరి తగ్గిపోదు, నార్మల్ కి వస్తుంది. ఓకే అలా నార్మల్ గా రావడానికి ఏం జరుగుతుంది? యాంటీడయాటిక్ హార్మోన్ రిలీజ్ కాదు. దట్స్ వై ఓకే ఇట్ డస్ నాట్ స్టాప్ ద డయూరిసిస్. సో ఆటోమేటికల్ ఎక్స్క్రిషన్ ఈస్ మోర్. ఓకే అండ్ దట్ టు దేర్ ఈస్ నో రీఅబ్జార్ప్షన్ అట్ ఆల్. సో దట్స్ వై రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ ఆల్సో మోర్. ఓకే సారీ, రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ లెస్. యాక్చువల్లీ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ మన బ్లడ్ లోకి వాటర్ అనేది వెళ్ళదు, ఆల్రెడీ వెళ్ళే కదా స్వెల్లింగ్ అవన్నీ ఇబ్బందులు కొని తెచ్చుకున్నాము. సో అందుకని ఏంటంటే రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆల్సో షుడ్ బి స్టాప్. ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద పర్ఫెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ మేజర్లీ రిలేట్స్ టు ద a person present in rainy season condition. Okay, those are less perspiration, lack of antidiuretic hormone and more excretion and more body fluids and less reabsorption of water. Okay, so మనకి నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అన్న మీ 10th క్లాస్ టాపిక్ ఇది మొత్తం మనకు ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా నీట్ గానే ఉంటుంది బుక్స్ లో. ఓకే బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అమాంగ్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ వన్. ఓకే ఏదో ఒకటి అడుగుతారు సింపుల్ గా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో. డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ కండిషన్ ఇన్ ఏ పేషెంట్ జనరల్లీ సఫర్ ఫ్రమ్ ద మోర్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద సెల్స్. సో అట్ ద టైమ్ వాట్ అబౌట్ ద యాంటీడయాటిక్ హార్మోన్ కండిషన్ అన్నట్లు అడుగుతున్నాను. ఓకే సో అది ఈజీగా మనం పెట్టేసేసి యాంటీడయాటిక్ హార్మోన్ వాస్ లెస్ రిలీజ్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ దట్ వన్ అని చెప్పేసేయచ్చు. ఓకే బట్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి మీకు. ఓకే ఐ మీన్ అమాంగ్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ హౌ మెనీ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకే సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ ఆర్ కరెక్ట్, విచ్ ఇన్ 7 లో ఎన్ని కరెక్ట్ అని చెప్పేస్తామంటారు. నెంబర్ అడుగుతారు, జస్ట్ 2 కరెక్టా 3 కరెక్టా 4 కరెక్ట్ అని అని, అంతేగాని ఏది కరెక్ట్ అని అడగరు. కొన్నిసార్లు ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతారు. ఓకే సో అటువంటి వాటిలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు చూస్తారా మీరు ఏం చేస్తారు, చాలా మంది స్టార్టింగ్ లో 2 4 7 పెట్టారు కానీ 1 పంపించలా, పర్స్పిరేషన్ తక్కువ ఉంటుంది అనే విషయం చెప్పలా. ఓకే ఎందుకనంటే చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే అది అంత రిలేటెడ్ కాదే వాళ్ళే ఆన్సర్ అన్నట్లుగా అనుకుంటారు. ఓకే కానీ ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ లో ఏంటంటే ప్రతిదీ కంపల్సరీగా రిలేటెడ్ కండిషన్ అన్న. ఓకే అటువంటి బిట్స్ మనం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి. ఓకే నెగిటివ్ మార్కింగ్ పోయేది ఇక్కడే. విచ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే కొద్ది గొప్ప ఈసీఏ, బట్ హౌ మెనీ ఆర్ అనేది చాలా వరకు ఇబ్బంది. ఓకే సో కీప్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ మైండ్స్. ఓకే
ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా. ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆల్సో, అది కూడా ఒకసారి చేయండి. దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. So next condition, a person, please note down, a person suffering from hypercalcemia, a person suffering from hypercalcemia in his blood. ఓకే, ఒక అతని బ్లడ్ రిపోర్ట్ వచ్చిందంట. ఆ బ్లడ్ రిపోర్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఓవర్ గా కాల్షియం ఉందంట. హైపర్ కాల్షియం మీన్స్ మోర్ కాల్షియం లెవెల్స్. ఓకే, సో in this person condition, okay, what about the following statements? I mean, among the following statements, how many are correct or related to this condition? Okay, so avi cheppalana. First one is less parathyroid hormone release and more calcitonin release. Second one is more parathyroid hormone release, less calcitonin release. And third one is less bone calcium and more blood calcium. And fourth one is more bone calcium and less blood calcium. And the fifth one is more parathyroid hormone and more blood calcium. Sixth one is more calcitonin and more bone calcium. Okay, so here 6 statements are given. So ఇదేంటంటే వీటి చాలా చూడటానికి ఈజీగా అన్నట్లు కనిపిస్తుంది, బట్ హైలీ కన్ఫ్యూజ్డ్ వన్. బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా చెక్ చేస్తూ ఓకే పాయింట్ ని అర్థం చేసుకుంటూ ఆన్సర్ చేయండి. సో ఎవ్రీవన్ లిసన్ ద క్వశ్చన్ వన్స్ మోర్. ఒకసారి వినండి, కండిషన్ వినండి, తర్వాత మీరు స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఏ పర్సన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద హైపర్ కాల్సీమియా, ఓకే, ఇన్ హిస్ బ్లడ్. ఒక అతను విపరీతంగా బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ పెరిగిపోయి ఓకే చాలా వరకు స్ట్రోక్ కండిషన్స్ వచ్చేంత పరిస్తుందంట. ఓకే, సో ఇన్ దట్ పేషెంట్ వాట్ డస్ ద డాక్టర్ ఆర్ ద ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ అబ్జర్వ్? అతని రిపోర్ట్ లో ఏవేమి పెరిగి ఉండొచ్చు, ఏవేమి తగ్గుండొచ్చు అనడానికి ఒక 6 కండిషన్స్ ఓకే ఇచ్చున్నాను. సో అమాంగ్ దోస్ 6 కండిషన్స్ హౌ మెనీ ఆర్ యాక్సెప్టబుల్ ఓకే రిగార్డింగ్ దిస్ హైపర్ కాల్సిమియా ఇన్ హిస్ బ్లడ్? ఓకే, so now start the answers. Here PTH stands for parathyroid hormone. PTH stands for parathyroid hormone. Okay, don't get confused there regarding that. PTH stands for parathyroid hormone. So send me the answers. ఇటువంటి బిట్స్ బాగా చేయాలన్న. ఓకే, అప్పుడే చాలా వరకు కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ అయ్యి క్లారిటీ బాగా వస్తుంది. యా సంధ్య గుడ్. సంధ్య ఆన్సర్ పంపించింది కరెక్ట్ అన్న సంధ్య. Remaining members, send your answers fast. Yeah, Sai Yashwant, no, Nana.
Once again, check your answer. Pardu, wrong answer. Pardu, check చేసుకోవాలిరా ఒకసారి. Send your answers fast. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. క్వశ్చన్ లోనే సగం ఆన్సర్ కూడా ఉండిపోయింది. హైపర్ కాల్సిమియా ఇన్ హిస్ బ్లడ్ అన్నాను. ఓకే, అక్కడే చాలా వరకు ఒక 2 ఆన్సర్స్ పెట్టేసేయచ్చు అనుకుంటా కూడా. సుష్మిత, నోమా ఒకసారి చెక్ చేసుకోనా. అఖిల్, ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఆన్సర్. 2 పెట్టున్నావు, ఇంకొకటి ఉంది ఆన్సర్. ఇంకొక ఆన్సర్ కూడా ఉంది, జాగ్రత్త పెట్ట. Yeah, very good, Akhil. Now it was correct. What about remaining? Pardu, no. Still wrong. ఒకటి రాంగ్ పెట్టున్నావు. నేను పేషెంట్ అంటున్నాను అన్న. ఓకేనా? అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ తన బాడీలో సఫర్ అవుతున్నాడు, అంతేగాని తన బాడీ బ్యాలెన్స్ చేయట్లా. వేరే హార్మోన్స్ వచ్చి ఏం బ్యాలెన్స్ చేయట్లేదు. ఓకే, తను ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, పేషెంట్ అన్నాను అందుకనే. సో ఆ పేషెంట్ కండిషన్స్ ఇక్కడ రాయాలి మనం, అంతేగాని క్యూర్ రాయకూడదు. ఓకే సార్, ఇవి కూడా రిలీజ్ అయ్యి దాన్ని క్యూర్ చేస్తే కదా సార్ అని రాయకూడదు. అందుకనే క్వశ్చన్ క్లారిటీగా చదవాలి. ఏ పేషెంట్ అన్నాను. ఓకే, patient or suffering అన్నాం కాబట్టి automatically he is a patient. Okay, the person suffering from means a patient. పంపించాలి రా. Who are pending? What about remaining? రిమైనింగ్ అనగానే ఎవరు మాయమైపోతున్నారు. సుష్మిత ఒకసారి ఆన్సర్ సెండ్ చేయండి, జాగ్రత్త చెక్ చేసుకొని. యజ్ఞేష్, మహేశ్వరి. యా వాట్ మా మహేశ్వరి? ఆన్సర్స్ అన్ని పంపించింది, మేడంకి వెళ్తున్నాయి సార్, సో మీకు రావడం లేదు. ఓకే, నాకు పంపించండి అన్న, ఇబ్బంది ఏముంది, దానిలో నానేముంటుంది కదా. కో హోస్ట్ అని ఉంది సార్, అది ఎక్కడుందో తెలియదు సార్, సో నేను అన్ని డైరెక్ట్ మేడంకి పంపించేస్తున్నాను సార్. ఓకే, వాట్స్ ఆన్సర్? ఏం పంపించాను చెప్పు నాకు ఆన్సర్. ఫస్ట్ వన్ సార్, ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ సార్. నో మా, ఒకసారి చెక్ చేయాలరా, చెక్ చేయాలి, జాగ్రత్త చూడాలి. యా పార్దు, నవ్ కరెక్ట్ రా. సో ఆల్రెడీ తను హైపర్ కాల్సిమియా, బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ పెరిగిపోయి బాధపడుతున్నాడంట. ఓకే, అతన్ని ఎలా కన్ఫర్మ్ చేస్తారు హైపర్ కాల్సిమియా అని? ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ హిస్ రిపోర్ట్స్, వాట్ డస్ ద డాక్టర్ కన్ఫర్మ్డ్? ఓకే, ఏమేం లెవెల్స్ ఉన్నాయి నీలో? ఓకే, 3 కండిషన్స్ తీసుకున్నాడు, 4 కండిషన్స్. వన్ ఈజ్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ టెస్ట్ చేస్తున్నాడు, సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్యాల్సిటోనిన్ టెస్ట్ చేస్తున్నాడు, థర్డ్ వన్ ఈజ్ బోన్ కాల్షియం టెస్ట్ చేస్తున్నాడు, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ టెస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఒక అతను బ్లడ్ లో ఎక్కువ కాల్షియం తో బాధపడుతున్నా అంటే ఏమేం కండిషన్స్ యాక్సెప్టబుల్ అవుతుంది దీని నుంచి? యా గుడ్ పార్ట్. నౌ యు అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్. యా మహేష్ చెప్పనా? సార్ థర్డ్ వన్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ సార్. నో మా, ఇంకా ఒకసారి జాగ్రత్తగా థింక్ చేయాలి. థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పింది, బట్ ఇంకా 2 కరెక్ట్ ఉంది. సో లిజన్ మా, వినండి అన్న. సో హియర్ ద కండిషన్ ఈస్ హైపర్ కాల్షియం ఇన్ బ్లడ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో హైపర్ కాల్షియం ఇన్ బ్లడ్ మీన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్స్ లోనే 2 చోట్ల బ్లడ్ కాల్షియం ఎక్కువ అని చేస్తున్నారు, కానీ అది చూసి కూడా వెంటనే మనం రాంగ్
ఆన్సర్ పెట్టకూడదని. హియర్ వాట్ దే మెన్షన్ మోర్ బ్లడ్ కాల్షియం అండ్ లెస్ బోన్ కాల్షియం అన్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ బోన్ కాల్షియం మోర్ బ్లడ్ కాల్షియం అని ఇచ్చారనుకోండి, ఓకే అప్పుడు మన ఆన్సర్ పెట్టకూడదు, ఓకే రాంగ్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ బోన్ కాల్షియం తక్కువ బ్లడ్ కాల్షియం ఎక్కువ అన్నారు కాబట్టి దిస్ వన్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్, థర్డ్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో more blood calcium level and more parathyroid hormone. Actually parathyroid hormone increases the blood calcium level and calcitonin increases the bone calcium level అని మనం చెప్పుకున్నాం. Okay, parathyroid hormone always increases blood calcium and calcitonin always increases bone calcium. Okay, so that's why this one is also correct. So దీని బట్టి మనం ఫస్ట్ 1 or 2 లో ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. So automatically in hypercalcemia and blood condition more parathyroid hormone released, okay, and less calcitonin was released. Okay, so finally what does the doctor observe in the patient profile is the parathyroid hormone levels are very much more when compared to the normal, and at the same time calcitonin hormone levels are very much less, and bone calcium levels are very much less, and blood calcium level is very much more. Okay, and same from among those two statements more parathyroid hormone and more blood calcium level. Okay, so that's it. What part do calcium sir means? Okay, so same question, I will give one more condition also. ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి కూడా చెప్పాలి. ఇదే క్వశ్చన్ దీన్ని కంటిన్యూషన్ ఇంకొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట, వాటిలో కూడా ఏది కరెక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ reabsorption of calcium ions is more, and second one is excretion is more, excretion of calcium is more, and third one is reabsorption of calcium in the nephron is less, and excretion of calcium ions is less. Okay, యాక్చువల్లీ ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ మనకి ఎక్కడ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో తగలవనన్న, ఓకే ఇవి ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి. ఓకే, బట్ హియర్ మనం వీటిని ఇంటర్లింక్ చేయొచ్చు అనమాట, ఒక ఆర్గాన్ సిస్టమ్ కి ఇంకో ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఇంటర్లింక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఇంటర్లింక్ చేసి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. సో ఒక పేషెంట్ యొక్క బ్లడ్ లో ఎక్కువ కాల్షియం లెవెల్ ఉంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దట్ వన్, okay, you have to keep the answer correct statement regarding these 4 conditions. Actual 2 conditions only there, that is reabsorption and excretion. Okay, either calcium is highly reabsorbed or highly excreted, or one is high reabsorbed and another one is excretion is less, or excretion is more or reabsorption is more, or both are less. Okay, or opposite to that one. Yeah ma Maheshwar chepnana. Sir, option 3 sir, reabsorption. No, బ్లడ్ లో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంది అంటున్నాడు, దాన్ని బట్టి చెప్పాలి. సంజయ్ వెరీ గుడ్. బ్లడ్ లో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంది ఆ పేషెంట్ లో. ఓకేనా, పేషెంట్ కండిషన్ అందుకని జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి 1-4 సార్లు. ఓవర్ కాల్షియం ఎక్కువైనా కానీ బోన్స్ వ్రింకిల్ అయిపోతారా, విరిగిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎక్కువగా ఉండకూడదు, అంటే బోన్స్ లో ఎక్కువ ఉండకూడదు. బ్లడ్ లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, కాంట్రాక్షన్స్ పెరిగిపోతాయి. ఓకే, స్ట్రోక్స్ వచ్చే కండిషన్స్ ఉంటాయి, అండ్ టెటనీ, లాక్ జా డిజీజ్ అంటారు, ఇవన్నీ ముడిచిపోతాయి ఇట్లా ఓవర్ కాల్షియం పెరిగిపోతాయి బోన్స్ లో. సెండ్ యువర్ ఆన్సర్స్, పంపించాలన్నా. No Akhil, Pardu no, సంజయ్ ఒకటి కరెక్ట్ గా పంపించాను నాకు ఇప్పటి వరకు. బ్లడ్ లో కాల్షియం ఎక్కువ ఉందంటున్నా అంటే రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉన్నట్ట తక్కువ ఉన్నట్ల, ఎక్స్క్రిషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఎక్కువ ఉన్నట్ట తక్కువ ఉన్నట్ట, దాన్ని బట్టి 2 స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. దీంట్లో మన లోపల ఎక్కువ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎక్స్క్రిషన్ పరిస్థితి ఏంటి చూడండి.
అలానే రీఅబ్జార్ప్షన్ పరిస్థితి చూడండి. Yeah, part 1 correct. One more thing. Actually, here among these 4, 2 statements are correct. Yeah, good part 2. Remaining. Sai Yashwant, no, na. Complete opposite గిచ్చావు ఆన్సర్. చూసారా, క్వశ్చన్ అర్థమైనట్లుగానే ఉంటుంది. యా, నౌ గుడ్. కానీ కన్ఫ్యూజన్ పార్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇటువంటివే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, మనం ఏదో కాన్సెప్ట్ చదివేసేటం కాదు నాన్న, బిట్స్ ప్రాక్టీస్ ఉంటేనే మనం నీట్ లో ఎంబీబీఎస్ ఈజీగా కొట్టచ్చు. వితౌట్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్, ఓకే, మనం ఎప్పుడు బుక్ ముందు వేసుకొని చదువుతా ఉన్నామా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సీట్ రాదు. ఓకే, ఒక 40% బుక్ రీడింగ్ ఉండాలి, 60% బిట్స్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్, ఓకే, అట్లీస్ట్ ఒక 2000, 3000, 4000 బిట్స్ దాకా బయాలజీ 2 years కంప్లీట్ చేస్తేనే 360 అవుట్ ఆఫ్ 360 ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, మన దగ్గర దానికి సంబంధించిన డిపిపిస్ కానీ అన్ని వరుసగా పెడుతూనే ఉన్నాము, షెడ్యూల్స్ కూడా వేస్తున్నాము. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మీకు ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మీద 50 బిట్స్ కవర్ అయిపోతాయి. ఓకే, డిపిపి ఒక 15 బిట్స్ అలా కవర్ అయిపోతాయి. కాబట్టి మాక్సిమం వీక్ వచ్చేసరికి మీరు ఒక 200 బిట్స్ దాకా ఫినిష్ చేయగలుగుతాను. యా అఖిల్, నా గుడ్. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్? సుష్మితనా మీరు? విష్ణు, జోషి ప్రకాష్, యజ్ఞేష్ ఆన్సర్ పంపించాలన్నా. ఇందాక కూడా ఏం ఆన్సర్ పంపించలేదు మీరు. పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్, యా, దేనికి రిలేటెడ్ అడుగుతున్నారా? పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ దేని గురించి నీకు రిలేటెడ్? మళ్ళీ ఎవరు మాయమైపోయారు? ఎవరు వస్తున్నారు? విష్ణు అనుకుంటున్నారు. విష్ణు వస్తున్నాడు, వెళ్ళిపోతున్నాడు. Yeah, నిజమా? సో క్వశ్చన్ ఈస్ more calcium level in our blood. Yeah, very good, Agnesh. Okay, more calcium level in our blood. Yeah, చెప్పనా మహేశ్వరి? చెప్పమ్మా మహేశ్వరి. అన్మ్యూట్ చేయండి మేడం ఆ పాపను ఒకసారి. ఆన్సర్ చెప్తుంది అనుకుంటా. మనము ఎంపీసీ తీసుకున్న బయాలజీ అవసరం ఉండదు కదండి సార్. ఏనన్నా? ఒకవేళ ఎంపీసీ తీసుకున్న మనకి బయాలజీ అవసరం ఉండదు కదండి సార్. కానీ కెమిస్ట్రీలో కూడా వస్తుంది అన్న బయాలజీ. కెమిస్ట్రీలో మీకు కొన్ని బయోమాలిక్యూల్స్ వాటన్నిటి గురించి వస్తుంది. అది ఏం డాక్టర్ అవ్వాలని లేదా, పేషెంట్ అవ్వాలని ఉందా? లేదు సార్, ఏంటన్నా? ఐఐటి చేయాలని ఉంది సార్, ఐఐటిలో సీట్ కొట్టాలని. గుడ్, డెఫినెట్ గా అవుతుంది తల్లి. అదే, ఎందుకంటే నువ్వు ఐఐటి గోల్ పెట్టుకొని కూడా ఈ నీట్ కాన్సెప్ట్స్ వింటున్నావంటే వెరీ గుడ్, చాలా వరకు చెప్పాలంటే. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి గ్యారంటీగా అది వాట్ ఆర్ ద టాపిక్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ యూ మేక్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ దట్ వన్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ రీచ్. ఓకే, యువర్ గోల్. So listen ma, if more calcium levels in our blood means it does not excreted. Okay, లోపల ఎక్కువ ఉందంటే బయట పోవట్లేదు అని అర్థం. Okay, so that's why excretion is very much less and reabsorption is very much more. Okay, బ్లడ్ లో ఎక్కువ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? మళ్ళీ బ్లడ్ కి వస్తుందని చెప్పేసి బ్లడ్ ఫిల్టర్ అవుతున్నా కానీ అగైన్ కాల్షియం రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద బ్లడ్. Okay, so mean reabsorption is more. And next, actually if it was high in blood means it was very much less excreted. Okay, so that's why the correct statement relates to this condition is 1 and 4. Okay, so ఇప్పుడు వరకు మీకు ఇచ్చిన ఈ 3 క్వశ్చన్స్ లో కూడా ఏంటంటే తను సఫర్ అవుతున్న కండిషన్స్ మీదే అడుగున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మీరేం చేయొచ్చు అంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే అన్ని తగ్గిపోతాయి అనేది కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఏం లేదు, ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏముందో, ఆ కాల్షియం లో డౌన్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్రీట్ ద కాల్షియం ఓవర్.
and you have to reduce the reabsorption of calcium less. These two are the conditions related to this one, and these two are the treatments related to that one. ఓకే, సో నీట్ లో క్వశ్చన్స్ అంతేనన్న, ఒకసారేమో వాళ్ళు కండిషన్ అడుగుతారు, ఇంకొకసారేమో ట్రీట్మెంట్ అడుగుతారు. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద ఫిజియాలజీ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అనటామికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కంటే కూడా ఫిజియాలజీ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. ఓకే, అందుకనే మనకి ఎన్సీఆర్టీలో బయాలజీ బుక్ లో ఏమని ఉంటుందంటే చాప్టర్ నేమ్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ అని ఉంటుంది. అదే మన ఇంటర్మీడియట్ కి వస్తే హ్యూమన్ అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ అని ఉంటుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఎన్సీఆర్టీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అనాటమీ పార్ట్ తగ్గించారు, ఫిజియాలజీ పార్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాను నేను. మన నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది దాని మీద. ఓకే, అనటామికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే మనకి లిటిల్ బేసిక్స్. ఓకే, బేసిక్ ఐడియా. దట్స్ ఇట్. అండ్ జస్ట్ గో త్రూ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ టాపిక్. సో ఒకసారి ఆ ఎంజైమ్స్, ఓకే, వాటన్నిటి గురించి చూద్దాం నాన్న. సో ఐ థింక్ మీ న్యూట్రిషన్ లో బాగానే చదువుంటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have taken the food which consists of the macronutrients like carbohydrates, proteins and lipids. ఓకే, ఈ త్రీ థింగ్స్ మనం కంపల్సరీగా ఎవరైనా తీసుకునేదానన్న, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఇంటేక్ దోస్ త్రీ థింగ్స్ త్రూ అవర్ ఫుడ్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు డిన్నర్ కానీ లేకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ లో కానీ మాక్సిమం ఈ త్రీ మనం తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ గురించి ఒకసారి మనం కనుక గుర్తించుకుంటే, రైస్ it consists of carbohydrates. Okay, for example any leafy vegetables or any other vegetables which majorly contains of proteins. Actually the spinach, palakur under, which consists of nearly 49% of the proteins. No other source in the world consists of that much of proteins. అంటే ఏ సోర్స్ లో కూడా ఈవెన్ మీట్ కానివ్వండి, నాన్ వెజ్ కానివ్వండి, వేట్ లో కానీ ఎగ్స్ లో అయినా కానీ అంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఎక్కడా లేవనన్న. ఓకే, ఓన్లీ దట్ మచ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఓకే ప్రెసెంట్ ఇన్ స్పినాచ్, పాలకూర అంటారు చూస్తారా. ఓకే, పాలక్ పన్నీర్ వీటిలో వాడుతూ ఉంటారు చూడండి, దాంట్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లిపిడ్స్, ఆయిల్ కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ వన్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద లిపిడ్స్. యా టెల్ మా మహేశ్వరి. సార్ మనము లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ తింటే ఎందుకు సైట్ రాదు సార్? సైట్ తగ్గుతుంది అని చెప్తారు. యా, లీఫీ వెజిటేబుల్స్ మేజర్లీ కంటైన్స్ వైటమిన్ ఏ మా. ఓకే, విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట వాటిలో. సో మన డైట్ లో ఆటోమేటిక్ గా మన విటమిన్ ఏ ఏంటంటే ఐస్ విషన్ ఎక్కువగా మేనేజ్ చేస్తుంటుంది వైటమిన్ ఏ అనేది. ఓకే, దానికోసం అని అందుకనే విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ ఉన్న ఫుడ్ మెటీరియల్ మనం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీమియా వస్తుంది అనుకోండి, బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది అనుకోండి, ఎవరిలో పాలిపోయి ఉంటారు, హిమోగ్లోబిన్ డౌన్ గా ఉంటుంది, అటువంటి వాళ్ళు ఏంటి బీట్రూట్స్, క్యారెట్స్. ఓకే, ఐరన్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ లైక్ మన గోంగూర కానివ్వండి, లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కొన్ని. ఓకే, అలానే మీట్, ఎగ్స్, ఓకే, దోస్ థింగ్స్ అటువంటివి తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఆయిల్ ఫుడ్ తింటే ఎందుకు లావ్ అవుతారు సార్? యాక్చువల్ గా ఆయిల్ ఫుడ్ వల్ల ఏం మనకి ఓవర్ వెయిట్ అవ్వనన్న. ఓకే, మన బాడీ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతేనే మనం ఎక్కువగా లావ్ అవుతూ ఉంటాం. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కన్స్యూమ్ మోర్ ఎనర్జీ. చెప్పండి సార్. కొందరు ఎంత తిన్నా ఎందుకు సార్ లావ్ అవ్వరు, ఇంకొంతమంది కొంచెం తిన్నా లావ్ అవుతారు. యా, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ ద టాపిక్ నో. థైరాయిడిజం మీద మనం ఒక టాపిక్ చెప్పుకున్నాం, విన్నావా అది? నో సార్, ఫస్ట్ క్లాస్ లేదు సార్. ఓకే ఓకే, ఆ టాపిక్ లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం థైరాయిడ్ రిలేటెడ్. ఓకే okay, so listen ma. Okay, whenever we had taken this food material which was inserted into our buccal cavity, and here the digestion happened in two ways, that is mechanical digestion and chemical digestion. Okay, so here the topic is digestion inside our buccal cavity. Okay, buccal cavity lo digestion ajalu. First of all, what in by digestion? Simply conversion of complex to simple. Okay, పెద్దగా ఉన్నదాన్ని చిన్నగా చేసేయడం. Okay, that is done by
both mechanically and chemically. Okay, mechanically means with the help of mastication and deglutition. Mastication maximum చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, deglutition కూడా ఒకసారి రిమెంబర్ చేసుకోండి. Actually these two types of mechanical digestion happen inside our buccal cavity. ఓకే, అంటే ఏంటంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్టికేట్ చేయాలి, ఐ మీన్ బ్రేక్ డౌన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సలైవా సెక్రెషన్స్ ఫస్ట్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి డీగ్లూటెడ్ మీన్స్ స్వాలోయింగ్. ఓకే, మింగటం అంటారు చూస్తారని అలా స్వాలో చేయాలి త్రూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ pharynx. ఓకే, సో దిస్ మాస్టికేషన్ జనరల్లీ హ్యాపెన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ tongue, tooth, lips. Okay, and deglutition generally done with the help of pharynx. Okay, and now that food was, I mean, okay, that food was also done by chemical digestion too. Okay, along with the mechanical digestion. Okay, mechanical digestion తో పాటుగానే chemical digestion కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. Yeah, physical experience. What? Deglutition. Okay. Listen, ma. What are the chemical digestion happen means here 30% of carbohydrates among that 100% of the food material. I mean, among that 100% carbohydrates, 100% proteins, 100% lipids. Among all those things, only 30% of carbohydrates are chemically digested here. Okay, that is, those are 30% of carbohydrates are converted into maltose. Okay, those are converted into maltose with the help of an enzyme that is salivary amylase or ptyalin. Okay, actually this enzyme has some special properties. That is, this enzyme worked only in alkaline medium. Acidic conditions unde ee enzyme work cheyadu nana. Okay, only alkaline conditions ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ amylase అనేది వర్క్ చేస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు our saliva secretions are alkaline in nature. Okay, then only this digestion happened actually. Okay, so whenever our food enters into the buccal cavity, it done I mean it was performed by both mechanically and chemical digestion. Okay, repeatedly ఆ రెండు ఒకేసారి జరుగుతూనే ఉంటాయన్న. Okay, occurs at a time by means of mastications. Okay, and by means of some chemical digestion with the help of salivary enzyme, that is salivary amylase or ptyalin, which was present in the saliva, converts the 30% carbohydrates into maltose. Okay, so actual గా మనకి ఇక్కడ వరకు మనకి బుక్స్ లో ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, యాక్చువల్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మెటీరియల్ లో కొన్నిసార్లు బ్యాక్టీరియా మైక్రోబ్స్ కూడా ఎంటర్ అయ్యి ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు మన క్లీన్ గా తినకపోయినా, మన హ్యాండ్స్ సరిగ్గా వాష్ చేసుకోకపోయినా ఏదో ఒక మైక్రోబ్స్ అనేవి ఫుడ్ ద్వారా లోపలికి ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకే, those are somewhat digested by a special enzyme that is lysozyme. Okay, a special enzyme that is lysozyme. The meaning of lyso means breakdown. Okay, lysis అంటే meaning ఏంటంటే breakdown. So it is an enzyme which break down the bacterial cell wall. ఓకే, దేన్ని పగలగొడుతుంది అనేది బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ పగలగొట్టేస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ లో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైఫాయిడ్ రిలేటెడ్ సామ్నాలో టైఫాయిడ్ బ్యాక్టీరియా కానీ, ఓకే, అవి ఏమన్నా లోపలికి ఎంటర్ అవుతే ఆటోమేటికల్ గా ఈ లైసోజైమ్ వాటిని మాక్సిమం కిల్ చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు దాని వల్ల కానప్పుడు వదిలేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు బాడీలో వేరే ఆర్గాన్స్ చూసుకుంటే దాన్ని ఎలా చంపాలనేది. బట్ ఇనీషియల్ గా వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక చాలా తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నటువంటి మైక్రోబ్స్ కానీ, ఓకే, వీకెండ్ మైక్రోబ్స్ కానీ అవన్నీ ఏంటంటే ఈ లైసోజైమ్ ద్వారా కిల్ అయిపోతున్నాను. ఓకే, దిస్ లైసోజైమ్, ఐ మీన్ ద యాంటీమైక్రోబియల్ ఎంజైమ్ విచ్ destroys the bacterial cell wall is present in our saliva majorly. ఇది ఒక సలైవాలోనే కాదు, మన టీయర్స్ లో కూడా ఉంటుంది, కన్నీళ్ళు. ఓకేనా, అందుకే కొన్నిసార్లు ఏడిస్తే మంచిదే అంటారు. కళ్ళు మొత్తం శుభ్రం అవుతుంది, కళ్ళు ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నా కానీ మొత్తం పోతుంది అనమాట. Okay, so that one also very much useful regarding these two things. Okay, so here salivary amylase the first thing, and second thing is lysozyme.
Okay, these two plays a major role from apart from the saliva. Okay, ఆ saliva నుంచి ఈ రెండు అనేది ఏంటంటే మనకి డైజెషన్ లో ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను, కెమికల్ డైజెషన్. అండ్ మెకానికల్ డైజెషన్స్ ఆర్ mastication and deglutition. Okay, and besides these two also some other things like they are thiocyanate ions అంటారు. ఓకే, అవి మీకు ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదులేండి, జస్ట్ జనరల్ బేసిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాను. నీట్ స్టాండ్ లో రేపు వస్తాయి thiocyanate ions. Okay, those thiocyanate ions also antimicrobial. అవి కూడా మనకి సలైవా నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి, అవి కూడా యాంటీమైక్రోబియల్ గానే యాక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ చాలా వరకు ఏమనుకుంటామంటే హియర్ ఓన్లీ మీన్ ద బక్కల్ క్యావిటీ ఓన్లీ డైజెషన్ హ్యాపెన్ అనుకుంటాం. బట్ హియర్ some part of absorption also happen. Okay, that is nothing but some drugs, some medicines. Okay, some medicines generally absorbed at buccal cavity. చాలా మంది అనుకునేది ఏంటంటే buccal cavity is the site only for digestion అంటాం. Okay, that is for mechanical digestion and chemical digestion అలా చెప్పేసుకుంటాం. But actually it is a site for drugs also. బాగా గుర్తుంచుకోండి అన్న, it is also site for absorption of the drugs. యాక్చువల్ గా అక్కడ ఇంకొకటి వైటమిన్ B12 సైనకోబలమైన్. ఓకే, అది కూడా మనకి ఏంటంటే పార్షియల్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హాప్టోకారిన్ అనేది ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంది. మీరు కొంచెం హైయర్ స్టాండర్డ్స్ వస్తే నీట్ స్టాండర్డ్స్ వస్తే పాయింట్స్ అని నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, మనకి 10th స్టాండర్డ్ లో ఏంటంటే సింపుల్ గా మెకానికల్ గురించి కూడా ఒక లైన్ వాడతారు, కానీ దాన్ని అఫీషియల్ గా మెకానికల్ డైజెషన్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయరు. అండ్ కెమికల్ లో కూడా ఏంటంటే ఈ పర్సంటేజ్ ఓకే. సో అక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఈ సలైవర్ ఎమ్ఎల్ఏస్ అలా ఇచ్చేసి జస్ట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నట్లు చెప్పేస్తారు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ కొంచెం నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే దట్ సలైవరీ ఎమ్ఎల్ఏస్ యాక్ట్స్ మేజర్లీ ఇన్ ద ఎసిడిక్ యాక్ట్స్ మేజర్లీ ఇన్ ద ఆల్కలైన్ మీడియం అనే పాయింట్ ని మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఎసిడిక్ మీడియం అనేది మనం చెప్పుకోకూడదు, ఆల్కలైన్ మీడియం అని అంటే చెప్పుకోవాలి. ఆ పాయింట్ బాగుంటుంది. అలానే వన్ మోర్ ఎంజైమ్ దిస్ లైసోజైమ్, ఇది మనకి ఎన్సీఆర్టీ లెవెల్లో ఉందన్న, రేపు నీట్ లెవెల్లో కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ వన్. దట్ ఈస్ లైసోజైమ్ మేజర్లీ బ్రేక్ డౌన్ ద బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటీమైక్రోబియల్ ఎంజైమ్. ఓకే, బట్ బిసైడ్స్ దీస్ టూ థింగ్స్ thiocyanate ions also plays that antimicrobial action, and besides the digestion, absorption also happen in the buccal cavity, that is in the mouth, majorly which are absorbed means drugs. Okay, and along with drugs some partial B12 vitamin absorption also happen in the buccal. Okay, so that is about this thing. Okay, do you understand ma up to here? And later the deglutition with the help of annex the food, okay, coming from this buccal cavity we will call it as bolus. Okay, ఇక్కడ buccal cavity లో నుంచి వచ్చిన ఫుడ్ నేమ్ అని పిలుస్తానన్నా బోలస్. ఓకే, దట్ బోలస్, అది మీకు యాక్చువల్ గా తెలుసు ఆ వర్డ్ అనేది బోలస్ అనే వర్డ్. దట్ బోలస్ వాస్ యాక్చువల్లీ మూవ్ ఆన్ టు ద esophagus by means of peristalsis. Okay, that bolus was move back into the passes onto the esophagus by means of peristalsis, and later the digestion happen in stomach and intestine. Okay, those things we'll discuss in the next class. Okay, so ikkada varaku buccal cavity digestion varaku okasari jagratta check cheskondi. That is the food, initial food enters into the buccal cavity, and here it performs mechanical and chemical digestions with the help of buccal cavity parts and their secretions. That is with the help of buccal cavity parts like tooth, tongue, lips, then the mastication process, and also with the help of one more important part, that is palate. Okay, have you heard the word palate? Palate means which separate our buccal cavity from the nasal cavity. ఈ రెండింటిని సెపరేట్ చేసేది దాన్ని, nasal ని buccal కి మధ్యలో పార్టిషన్ అన్నమాట. Okay, that one we will call it as palate. Okay, among that hard palate, soft palate is also there. Though all those things we'll discuss in the next classes. Okay, in higher classes you will get those points, but ikkada okasari basics నేర్చుకోండి. Okay, so here those things generally done the process of mastication,
And along with mastication, chemical digestion also happens. That is only carbohydrates, and that too partial digestion only happens. Okay, there is no protein digestion here, there is no lipid digestion here, and there is no complete carbohydrate digestion also not here too. Okay, only 30% of carbohydrates are digested with the help of enzyme salivary amylase or ptyalin, and converts that carbohydrates into, polysaccharide form into disaccharide form, that is maltose. And this thing happen only in the alkaline condition, not in the acidic conditions. Okay, so you have to remember this point very much. Okay, alkaline conditions అనేది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. Okay, and here some other digestions like lysozymic action, thiocyanate action. Okay, those things also worked on that one, and some part of drugs are also to be absorbed to this. Okay, so that is about the digestion point relates to the buccal cavity location. Okay, and the output coming from this buccal cavity, we will call it as bolus. And tell the bolus composition now. So what does the bolus consist of? Okay, actually it is a complete masticated one. Okay, and this bolus consists of 30% of maltose and 70% of carbohydrates and 100% of proteins and lipids. Okay, actually these are the things present in the bolus which are ready to digest in the stomach and in our intestine. Okay, so check out here, the bolus composition is simply 30% of maltose and 70% of carbohydrates, which are not digested here, and 100% of complete proteins and lipids. Okay, so అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మెటీరియల్ లో రైస్ లో ఒక 30% మాత్రమే డైజెస్ట్ అవుతుందండి బక్కల్ క్యావిటీ. రిమైనింగ్ పాలకూర కానీ నూనె కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మాస్టికేట్ అవుతాయి కానీ డైజెస్ట్ కావు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మాస్టికేషన్ అండ్ డైజెషన్ ఆల్సో. ఓకే, ఒక పాయింట్ చెక్ చేసుకున్నాను. ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ నౌ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Or you understand? Topic అర్థమైందా? Once turn on your videos. ఇవాళ చెప్పిన బిట్స్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. Yeah, Maheshwari, are you clear? Yeah, good. Yes, sir. Good, good. Sanjay? Good. Akhil, yeah, remaining 70% of carbohydrates are digested with the help of pancreatic amylases. Okay, అవన్నీ మన నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం అన్న. ఇక్కడ 30% ఇక్కడ డైజెస్ట్ అయింది, రిమైనింగ్ 70% ఎక్కడ డైజెస్ట్ అవుతుందంటే ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజెస్ డైజెస్ట్ చేస్తాయి అనమాట వాటి. ఓకే, అక్కడ కూడా ఏంటి కంప్లీట్ గా డైజెషన్ ఫామ్ లోకి రావు, సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లోకి రావు, ఈ డైసాక్రైడ్ ఫామ్ లోకే వస్తాయి, మాల్టోస్ ఫామ్ లోకి. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇంటెస్టైనల్ డైసాక్రైడైజెస్ ద్వారా కంప్లీట్ గా 100% గ్లూకోజ్ కు కన్వర్ట్ అవుతుంది, అంటే మోనోసాక్రైడ్ ఫామ్ లోకి. మన డైజెషన్ అల్టిమేట్ రిజల్ట్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, యా సుష్మిత, turn on your video, ma. Yeah, you understand, ma, Sushmita? Understand, sir. Yeah, good. నాన్న కంగారేం పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఆన్సర్స్ కొన్నిసార్లు రాంగ్ అయినా కానీ డోంట్ వరీ. ఓకే, ఫ్రీగా అడగండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అనుకో సార్ ఏమన్నా తిడతారేమో, ఆన్సర్ సరిగ్గా చెప్పకపోతారు అనుకోవద్దు. ఓకే, we will give you the clarity. ఓకే, డోంట్ వరీ, బీ ఫ్రీ మా. అంతేగాని ఏదో అనుకోవద్దు, సార్లు ఏమైనా అంటారేమో అంటే జనరల్ గా భయం ఉంటుంది మీకు. ఏదన్నా క్వశ్చన్ రాంగ్ చేస్తే ఇది కూడా తెలియదా, లేకపోతే అర్థం కాలేదా అని అంటారేమో అని భయం, దానివల్ల అడగలేదు పాపం. ఆ విషయం మాకు కూడా తెలుసు, బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేసెస్ ఓన్లీ. ఓకే, మేము అక్కడ చదువుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు. ఓకే, సో వీ నో యువర్స్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ఏదైనా అర్థం కానప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకంటే మనకు కొన్ని టాపిక్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం, అటువంటి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, మీరు అడిగినా కానీ నేను చెప్తాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, వాట్ మా మహేశ్వరి? సార్ నాకు ఒక చిన్న డౌట్. యా, చెప్పండి.
ఏంటి అంటే కొందరు ఎక్కువ తింటారు సార్, వాళ్ళ లావు కారు, వాళ్ళని బోన్ మీట్ అని అంటారు సార్, అది కరెక్టేనా సార్? వాళ్ళని మీకు ఎంత తిన్నా లావు కారు, మీది బోన్ వెయిట్ అని అంటారు సార్. బోన్ వెయిట్ అంటారా? యాక్చువల్గా నేను మీకు అదే చెప్తున్నాను, మొన్న థైరాయిడ్ ఒక టాపిక్ చెప్పాను. హైపోథైరాయిడ్స్ అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేవి ఏంటంటే విచ్ రెగ్యులేట్స్ అవర్ మెటబాలిజం, మన డైజెషన్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇలా డైజెషన్ 30% కన్వర్ట్ అవ్వాలి కదా, ఇది కన్వర్ట్ అవ్వాలన్నా కానీ థైరాయిడ్ చూసుకుంటూ ఉండాలి, ఆ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉండాలి. అవి హైగా రిలీజ్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, కొన్నిసార్లు ఇక్కడ 30% కాదు 50% కూడా డైజెస్ట్ అయిపోవచ్చు. ఓవర్ గా డైజెషన్ జరుగుతుంది. డైజెషన్ జరిగిపోయి ఏం జరుగుతుంది, బయటికి అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మాత్రం వెళ్ళాలి, కానీ దాంతో పాటు డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోయి సన్నగా వస్తారు, ఓవర్ గా థైరాయిడ్ రిలీజ్ అవుతాయి. అలా కాకుండా తక్కువగా థైరాయిడ్ కనుక రిలీజ్ అయింది అని అంటే ఈ ప్రాసెస్ చాలా స్లోగా జరుగుతుంది అండ్ ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళు స్వెల్ అవుతా ఉంటారు. ఓకే, అప్పుడు లావ్ అవుతారు అనమాట ఎక్కువగా కొన్నిసార్లు. ఓకే, అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అంతే, అంతేకాని అది ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ కాదు నాన్న. ఓకే, కొందరికి హెరిడిటరీ రీజన్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, సమ్ అదర్ కండిషన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క డిజీజ్ కి ఏంటంటే చాలా చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఇదే కంప్లీట్ అని చెప్పలేము. అందుకనే డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే అన్ని టెస్టులు చేస్తాడు, ఎక్కడ మైనస్ ఉందా అని చెప్పేసి. ఓకే, గుడ్. అదే సార్ నా డౌట్. ఓకే ఓకే మా. యా, వాట్ అఖిల్? క్లియర్? యజ్ఞేష్, యజ్ఞేష్ turn on your video ma. Yagnesh, Akhil. Yeah, Yagnesh, are you clear? Akhil, unmute once. Akhil, looks unmute this one. Yagnesh, clear, good. Yeah, Yagnesh, అన్ని టాపిక్స్ అర్థం అవుతున్నాయి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మొత్తానికి అడిగిన తర్వాత ఆన్సర్ పంపించావు, చక్కగా పంపించావు, గుడ్ వన్. నో డౌట్స్, గుడ్. నో డౌట్స్ అంటే మాకు భయం వేసేస్తుంది, అర్థం కాలేదేమో టాపిక్ అని చెప్పేసి. యాక్చువల్ గా టాపిక్ అంటే డౌట్స్ బాగా అడిగారు. So okay ma, thank you for today's class. Okay, in the next class we will discuss about the remaining digestion. Okay, the remaining digestion in other parts in a brief view. Okay,